Oh, hey, Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu ọlọlọ Nneka na-ekwu. Anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Welcome, oh, nwa. Good morning. Nna anyị mere agha. Thanks for joining me. Please share. Thanks for joining me. Please share. Ndewo na ụmụnne m. Asịkwa m ka tata mara anyị niile mma. Tata ụbọchị ụka. Ka tata mara anyị niile mma. Chukwuma eze aka. Hey, my top fan. Nna, good morning. Ndewo nwanne m. Ndewo. Thanks for joining me. For joining me. Thank you very much, my darling. Ndewo. ATM machine. Ewo. Ọ na-aha na-eme ihe. ATM machine. Nna, please share, let others join us. Ndewo nwoke ọma Agbo Willie. Ndewo nna m. Ọ sị Lolo onye guy. Hey, no, nwanne m. No. Biko share na ihe a ka ndị ọzọ join anyị ka anyị kpanụ nwa obere nkata n'ụtụtụ. Good morning, darling. Ka ime. Chinedu, no. Thanks for joining me. Please share, let others join us. Rosa? No, akwa Rosa adịghị aka ọrụ si. Edu? No, nwanne m. Please share, let others join us. No. Allen Jackson, welcome, my brother. Eastern Senate, welcome. Please share, let others join us. Share, let others join us. Ndewo. Please share, let others join us. Okay. I've been busy for some time now, even in my cool video. Okay, no. In my cool video, now I'm watching the chance. And then were some couple of issues which I discuss. One of my new book now, and then I so many promotions, and I'm going to hear, hey, Mazi Tochi, no, when they make it, you are very much welcome. Please share and like. Now, I know discussions and the otu Mazi Nnamdi Kanu, because all you know now, Mazi Nnamdi Kanu was a leader about almost 3 groups, which is very, very sad and shameful, really, and painful. Again, na support niile ndị Igbo gbakọrọ ọnụ hiwe IPOB mee Mazi onye isi.
claim that IPOB with his own personal property, which is so sad. And I'm na-ekele ndị DOS na-ekenesighị ike desi ha gbado anya jishikwa ike Maazị Chike Edoziem na ndị otu ya na ụnụ gbado anya jisie ike whatever it takes to take you to protect Ipob, ụnụ protect ya because Ipob bụ otu ụmụ okorobịa anyị gbakọrọ agbakọ hiwe freedom fighting otu unu shi wee Chibueze onwe nna nnọọ otu unu shi wee hiwe ya ọ na-aga n'anya ịghọtago ọ na-aga n'anya ịgwụ na eziokwu ihe ewu okwu shiri ike ndị mmadụ ikwu oke asa nnọọ oke nnọọ nwanne m ihe awụkwana ihe mma m ga-asị from the look of things ihe IPOB na battle since onye bịa hụ ihe ahụ kama ị ga-eti ya ọnụ it will consume you, it will overwhelm you. In fact Ogbako Odomanya na some ndị ma ndị DOS and some members Mazi Nnamdi Kanu chịchịwo mgbe ha bịa ghọta his personalities ya bụrụ ụzọ chia ha then were damage were so ndị ahụ ihe m bido na-achọpụta and mbịakwa hụ na ihe ewu ihe IPOB had to battle and manage mana ihe m na-agwa ndị IPOB wu it is normal ịmago ndị be anyị bịa oge ụfọdụ ndị be anyị si onye ka ndị Igbo sef the best kama na anyị anaghị achọ onwe anyị anya anyị anaghị eme onwe anyị encourage anyị amaghị ihe anyị megoro ndio few countries or few nations ga-eme ndio ihe ndị Igbo megoro ndio ma n'aka ndị ọcha Maazị Israel good morning nna nnọọ ma n'aka ndị ọcha ma n'aka Nigeria kakwuru taa eshekwuru and I can emekwa emerge strongly now emegide n'ihe a na wee ruo mee establish IPOB. I keep saying it ndị Igbo ihe ọbụla anyị na-eme na ka anyị jidesie IPOB ike ka anyị dekwekwana ka mmadụ pụsaa ya anya n'ihe na-eme. Yes, IPOB is a movement. All movement that will continue to metamorphosize, and I must give kudos to them. They have tried. And I keep saying it, and what do you know IPOB iche? IPOB wundi Igbo. And that's can the onye Igbo believe na the struggle. Or when they very hijack the struggle for money making. Ihe dịka mmadụ dịka ndị autopilot ndị otu Simon Ekpa Ngozi Orabueze ha ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu nkere ha all these people nnọzi na social media asịkwa na ha wụ ndị IPOB na blackmail the IPOB. It will only show you one thing na ha wụ ndị nọ na-emebi and otu dịka IPOB onye ọbụla kwesịrị ịghọta na ndị na-achụ ya the too much and the only way enwekwere ike iji kwatuo Ipob put confusion internally and which to some extent has succeed to go put that confusion because so topula onye isi especially freedom fighting na-abịa in two ways. The organization that drives it and then the leader now carry the face of this organization. One organization ahụ nke ọra mmadụ nwe it's hard to destroy without the leader. Before watch any organization that fail on a shikari from the leader na-efelo or enwe sprinter group mana ọ bụghara na that organization dey hala intact no matter the pressure they can stand every test of time. Nke Magmahandi of India who a typical example. The freedom of blacks, Negroes in America or abroad is also another movement. It was a movement which everybody understood and keyed in their own different way. Exactly what this movement of IPOB did. IPOB literally everybody keyed in.
Now, I'm going to explain something that ọtụtụ ndị mmadụ ama like here, and I don't bloody care. Okay? Ọ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ ụjọ ikwunu, ha mmadụ ga-ekwukwa eziokwu. Chineke na-ere ezu people na-enye onye ọbụla ability. Ndị dịka anyị, Chineke nyere ability to speak the truth. When that truth comes your way, if you refuse to speak it, Chineke ga-eme gị gị dị restless. You will not have peace. You will be restless. Yes, ụdị mmadụ gị, no matter how much you want to run away from it, Chineke ọ dị ka Jonah. Mgbe Chukwu tụ Jonah ga-agazi ozi, Jonah agba ọsọ. God force him back. Not God didn't just force him back. Chineke ma azụluo ya. So all otahakaide, where nobody is speaking, even though you don't want to speak, your peace will elude you. God will seize your peace until you say that truth. And so far good. I bet Okamana Potrakuo. Then when peace, I do my move every day, do my business every day, having peace. Then and then I will not speak. No. And then Ezoku the two-edged sword, it cuts across every lies, every deceit, every propaganda. So it's a matter of when you could Ezoku to be steadfast and strong. Keep saying it till wherever it leads. So that is what I am doing. Now back to IPOB as an organization. I'm what up to Mazi Nnamdi Kanu. The easiest way to make money or to get recognized, especially organizations in the Igbo na form. Most of them na form we are Nneka na form career with selfish interest, and that's why they don't thrive. I'm a pekwe and the man bad genuine people will join because Hebrews are what manifesto, and then the manifesto, and then we put ewepụta the manifesto, ewepụtakwa the constitution. Ndị mmadụ lebanya ha amakpuo, but once abịakwa change the face, ịhụkwa ndị dị genuine wee nwayọọ kwụrụ. So now IPOB, remember most of ndị bido IPOB si from Mosop, and ihe awụ ndị protest ga from Mosop. Now for Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu didn't just leave Mosop. Mazi Nnamdi Kanu na Wazirike nwere problem ha nwere wụ na ọ hijackere ọ wee member. So ezide ya obodo oyibo when Wazirike want to expand Mosop. What IPOB is doing now plan Wazirike nwere. So mgbe I send the Mazi Nnamdi Kanu ga mepe Radio Biafra, and that Radio Biafra we hear kwesịrị may expand Mosop. Mazi Nnamdi Kanu agazi hijack the Radio Biafra, convert her to his own. So Mazi Nnamdi Kanu's emergence alone, self Roshina, always somebody or grab. So his interest really from beginning now, but his interest at the a little bit of self-serving interest. Now Mazi Nnamdi Kanu's emergence. Now, not too many people his personality monona Mosop. So ya pụta na radio ya use that Radio Biafra were ekwubezi okwu la kwueze okwu maka, of course he's a very good orator. Ndị mmadụ like ya ihe ọ na-ekwu. It was pure organic. Mwabatasha a build where. Now I want to note something. Ndị batara, most of ndị batara na IPOB, and were a lot of genuine people. Let's say 80% were genuine people, 20% were ndị bịara. Of course, ndị oshi ga-amapụtakwenu bịa mara ihe ha ga-hijack, so ka ha mara ihe ha nwere ike hijack out of this organization ha amapụtakwa anaga. So being that Mazi Nnamdi Kanu ma the reason why Oji Gani ekwu na Radio Biafra. The Radio Biafra people started calling in, just like people were calling me and all that. And I mean, I didn't video podcast to one now. I'm a lot of followers and they can So yeah, take advantage of that interest
na-ekwuzi okwu ihe ga-amasị ndị mmadụ. Or somebody, the man called me. I don't know why I didn't take that man's number. But I would like to go and interview that man and say, no, nyanwa, Mazi Nnamdi Kanu. Say, I can't be those here. Even the name IPOB, Indigenous People of Biafra, what the Mazi Nnamdi Kanu with that name? On the mother with that name. I was there, so okay, let us establish this organization. We push, but that was how IPOB was. And against the form IPOB, Abudego Mazi Nnamdi Kanu, people contributed money. People contributed money and would be those now from ihe na-eme ngosi na ihe ọbụla gbasara the finance was managed. Mazi Nnamdi Kanu manage ya na-ajụ ya question. Now, kedu ihe kpatara na even with doing this, these people were still loyal to him? Because they believe in the struggle. For them, it's not about money. Most of them is not about money, it's about the struggle. But for Mazi Nnamdi Kanu, it's about money. Apake ihe na-asị gị kweda ahapụga struggle ya no. Ọwụdọ kweda ahapụga the struggle. I'm not na Sokoto place. And with so many things, deep things. Mwo aseka akwawawe that is ntị ga-agbawa. So now this set of DOS of Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Chike Dozim Chinazamura, are the third DOS Mazi Nnamdi Kanu na Chesak. Now the question is, Keziko to Agbakara Agbako when we phone to when this now wield so much power to sack, to take decision wherever he is. And when he got put on a radio, see a sack and all that. Now, ihe moto Jimayaga Nanga. Now, under GIPOB now are those genuine people that came in. So I know what it takes. But these people stood with nothing. With a pulo IPOB from the trenches, from the ashes of Ebe Nnamdi Kanu Chori Dosase IPOB. When I stand there, you only have stand there now. Ama motum gesha ya nuwa. Go a lot of propaganda. Mazi Nnamdi Kanu is a media person and is good in what he does. Media go to destroying them. Ihe Mazi Nnamdi Kanu na-achị ime ugbu now is glaring, is obvious. But the point is that Mazi Nnamdi Kanu was thinking that it's going to be business as usual for him. Yana and IPOB, ha megide ya tisanda, werekwe ihe ya ga because all ihe ọ na-agwa the public, ka the public ga-ege. Maka enwe ndị bịa na-etitizi Mazi Nnamdi Kanu ka ga-asọ Chineke actually. So ihe ọbụla o kwuru ya adịghị akọ ihe Chukwu kwuru. Even when ha ga na-ele ya mana ihe awụkwashi, ha ga na-eche na ihe Chukwu kwuru. So now the problem I nwere here now na Mazi Nnamdi Kanu noticed na ndị IPOB promoted him so much. Promoted him so much to the point where they promoted him more than they promoted the organization itself. So he became both the organization and the face of the organization. And he knew what he was doing. He was suppressing the organization while building himself. So the organization, IPOB to Mazi Nnamdi Kanu is just a container on a vehicle on a job. He can offload and load new people. Yahweh can do with his passengers. Ndigo. Obutendo buna person, obutendo buna moto na aga. Orute muna ndo buna moto.
let's say ibu moto ọ dị ka ndị a na-akwọ mmadụ aga ala east, ha bịa ha lodo ndị mmadụ na moto ha ma na ọdụ ha mma, hapụzie n'ụzọ moto mebie, ndị ahụ loto ga ya werekwa aghụghọ bughachikwa moto ahụ achọwekwe lodo ndị ọzọ. Ndị nke a drọpụrụ apụ, you just talk na moto na drọpụọla m na moto ndị a adịghị mma. People will not listen because ha ga-eche na ashike na atọ. That was exactly what Mazi Nnamdi was doing with IPOB and the leadership. Let me say the leadership of IPOB who ndị nwere ike imepe ndị mmadụ anya nekwa ihe na-eme. So what he does, etigekwe leadership. Agadize ndị mmadụ bịala anya no ihe onye ọbụla ịchọ ha chọpụtara ihe onye na-emadụ dị mma ya kwapụ ụzọ were propaganda destroy again. Because you don't ndị ahụ enweghị means of talking ka the public no. Even you could go do public no nke ka a ga-ebelieve because why? Also praise to go IPOB as an organization. Nyanwa ji the organization which is the motto, nyanwa wukwa the driver. So the driver decides what happens to the car. Esi moto ga-aga arụ ọrụ. Enwere ike enyi dị ọna achọ ka moto ọrụ ya ga park ya. You know, any dị ọchọ ka moto ọrụ ya were ga arụ ọrụ. That is what he was doing with IPOB. So people were seeing more of him than the organization and what the organization stands for. Now, luckily, and why kedu ihe kpatara na IPOB etiwabeghị na ndị niile ya na ha na-eme ihe enwebeghị onye kriten tiwapụ IPOB? Because they believe so much in this organization. Ha achọghị disappoint ndị be anyị, ha achọghị ịlụ work. So they keep on moving, hoping that, you see, agwara m ndị mmadụ nọ n'ọhụụ this organization wụ IPOB. Aka Chineke nọ na ya, and Chineke wụ onye ji aka ya na-take care of things. Mazi Nnamdi Kanu n'onwe with interview mere with interview I grantụrụ nwunye Mazi Nnamdi Kanu shoro na Kanu nta Kanu mgbe a gara Kenya. Ihe m na-agaghị ekwu adị m ekwu nke m na-ahụhụ wụ ma Kanu nta Kanu ọma anya na a na-abịa Kenya. I don't know. Mana the point wụ na Kanu nta Kanu ma mgbe a mawụrụ Nnamdi Kanu aka. To the extent na ya na ndị ji Mazi Nnamdi Kanu na-akpa. Kedu ka o ji kedu ka ndị ji Mazi Nnamdi Kanu ji wee nwee kọntaktị ya na ha ji na-akpa? Now, nke ahụ emego gịnị? O mego DOS exonerate. Ya ka m ji na-ekwu the dangerous propaganda. The moment ejidere Mazi Nnamdi Kanu ya baa na nga, nye epulu gị out. So, due to na enwe leadership, somebody have to take over the driving of that vehicle. Ozi mgbe ha bazi n'ime moto ka anyawa ka amazi na shock adịghị mma, door adịghị mma. Nke na ụjọ na ndị a ga-achọpụta ihe ndị ọ na-eme because they trusted him totally. So ya ma na he has to quickly change them. Werekwe ndị na-amadụkwa anything tige taa ka ịchụpụ ndị DOS si bido because enwede just no ndị niile na-akpọ DOS aha enwede ise ha kwuo ihe ndị a mere nothing tangible. Akpọ Chinasa Nworu onye oshi ị bịala anya Chinasa Nworu anọghị close to ego. Nye onye na-akpọ Chinasa Nworu onye oshi ha jikwe the money because ego wu nna nne ya anya Mazi Nnamdi Kanu na nwanne ya nwoke wụ Kanu nta Kanu are the people managing the money. So kezi ka onye ji ego na-manage ego jiji akpọ onye na-ejide ego onye oshi na onye arịrị ego? It's question number one. Then again, just okay, Mazi Nnamdi Kanu apọ ha take over. The moment ha take over for a period of time, Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. You can imagine na control ego. So enwegodi ihe dapụtara ọgwụgodi na enwere somebody meet me na na-akọ akụkọ ya sị m na mgbe Mazi Nnamdi Kanu emere ya arrest ka ị were hụ how Mazi Nnamdi Kanu ji ndụ ụmụanyị tọ mgbere chọdịghị ma na mgbe emere mgbe ha ga-eme protest free Mazi Nnamdi Kanu protest in 2023 na Port Harcourt na
Okeja na Aba agbagburu ịma. This is the aspect anyị na-anụ na agbagburu so many youths bịara protest for him. Ọwụ na this youth amaghị na a ga-agba ha egbe because ha ma na ada agbawa ha egbe. Oh, for you to know ụdị nkwenye ụmụaka anyị kwenye na the Biafran struggle, like knowing fully well that ije a m na-aga enwere ike nga alọta ya, but ọ bụrụ na m ga-anwụ ma ihe a nwee nshi, let me die. That is how far ụmụaka anyị believe ya na, and it's okay. And that is why m ji gba ya aka n'isi sị Ipob ama nwụnata. The sacrifice these children made should never be in vain. I'm begging IPOB and Nnamdi, whatever you do, keep IPOB alive for the sake of these children that believed in this struggle and they died for the struggle. Please, I am begging. Because Nnamdi, these children came out to die for him to be released. So many of them were arrested on this protest ground. Ụfọdụ n'ime ha today nne na nna ha ahụbeghị ha. Mazi Nnamdi is like a king in Sokoto prison, even in DSS prison. Let their blood not be a waste. I am begging. I am begging. If I had known that this is how dirty Mazi Nnamdi Kanu, I wouldn't have even come close to them, not to talk of seeing what is happening. Because it is better I didn't see, so there will be nothing to speak about. Or but I tell people, so many people be doing here, say, Lolo, be I join them, say, have become. All name when you get so. Unu name, be weary go on our polam. Man, open no talk, I genuinely wrong, Amabia. Because I want him, she, a leg hanya. Yem name go, he had the man named. Eba note, in a make business near the Jaffa. A go to Potagiria, yam na do a yaga Potapan. So, in that way, I control myself. And as a child of God, I got a man in poverty. And by God's grace, I'm poor, they bambo on our cousin. So, I had him contented. Maybe them I one moderate, I'm okay. Maybe no lom na Lagos, bring no lom na village. I'm cool. And we go to each day, I'm talking to you know. So when that promobia, it was something I was willing to do. In fact, Kembem para bido bia Mazi Nnamdi Kanu so. I'm defending him now again, and I apologize. We defend the Mazi Nnamdi Kanu and trying to bugo near on a merit. That's the truth of the matter. So this is a bunch of bandits, bunch of criminals. Yeah, like ego. Like ego, each one near no nangana ego. That's the height of it. Makuya one ne. Makuya one name. Ndabia at that time Hana somewhere now Bakasemaro. Now coming to know now and understand now that Mazi Nnamdi Kanu worry on Yisha. Here a business or botra for their family. To get them out of poverty. Makobo when on your bonabi obodo yiponi rimni. They want to be on the street. Or only who may be a lifestyle on a gahem afford. Mazi Nnamdi Kanu comfortably lives a lifestyle they cannot afford. In fact, a lifestyle who
generation ama motum ge sha akọwa because with the lifestyle ha na-ebi with lifestyle ụmụ politicians na politicians ụmụ politicians akwụkwọ ụmụ local politicians ụmụ senators governors na-ebi with the lifestyle ha na-agụ ha. So imana that this kind of a person na-achọ present onwe ya n'ụdị a ga-aga any length to make money. So Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ibi that lifestyle. So onye ochie ga-aga gbawa ụwaziri ike aka nana ya da Radio Biafra, understanding what you can do with that Radio Biafra. Then ya weze owo ọkụkwara ya ụta ahụ ndị Igbo banye na that trap mana ọ bụrụ trap. Ihe abụọ aka Chineke. Owo otu Chukwu si wee chọọ. Remember, ụmụnne Joseph gwa ha na ya rụrụ nrọ. Ụmụnne Joseph gbakọ mee gịnị? Ree Joseph nara ego rie. Not knowing na ire Joseph ahụ ha na-ere wezi inye aka push ya to that is destiny because Joseph ga-aga Egypt. Ogodora awụ gọvanọ. So ọwụ na Mazi Nnamdi Kanu agbadowa azimi n'ụwazirike already that and a compromise them. In fact, what Wazirike was doing chozi ibugo ya to another level. He didn't deceive ndị Igbo na anara ego. We ihe Nnamdi hụrụ snatch there from him. Bugo there to that level ọkọ ndị Igbo. But God was going somewhere. Chineke chọrọ ime gịnị? Ime ndị Igbo establish otu ga-ejikọ ha ọnụ iji wee bido journey to nwere onwe. Unu chee na ndị na-ekwu akpọ Biafra ga-abịa and all that ọnwa na Biafra ga-abịa ka ndị mmadụ dịka Ngozi Orabaeze ji wee jidekwa some people now. Anụkata aga bụ imago ndị 419 all packaging. Anọkata ugbu a na-agapụta otu onye ọcha sị ya papa ewere shee foto gwa ha na a ga-aga ihe m na wonder kemgbe 5 years ndị a Ngozi Orabaeze na-akọrọ ndị mmadụ. The worst part akọrọ ha one ebutele fighter jet abịa kọwakwara ha ọzọ. People don't ask about in case Pani ibutere yesterday, in case Pani mere yesterday enyere ha passport. They can't travel with that passport. Hey, for the passport, take care anyway. In fact, I get one with hope. Not 10 years time, you can use it. Okay, you can use the passport. Passport I use 10 years time. Why did you sell it today? I want ID card. So they keep on brainwashing because none they buy like the and when you know, Jehovah video gear. Now, Mazi Nnamdi Kanu video do that is why you do onye ngo ọbụla enwere a na-eme ihe onye isi chịrị aka kwụọ n'ego ịbịa ịchụhala ya ese ego gela dade kelara shenga ọ ihe o jiri bido dete mana genuine people choose the Biafra joiners junior all over the place. Mazi Nnamdi Kanu only one man. So gịnị ka Mazi Nnamdi Kanu ji wee jishie IPOB ihe o ji wee jishie with the leadership ya na eme point ya na sack no leadership na-ekwupụta okwu. So what happens? Enwezi onye shiri ike maka esi eme ihe ọnwụhala nke ị na-abịata ịjụ question ya wepụga gị before ị na-enwe opportunity ịkọdụkọ ndị ọzọ ya wepụga gị ihe niile enwe expiring date. In fact, because of this ka mgbe ndị mmadụ bịa meet him on 2014 from Ikeja ha gwa ọ na-ekwu m sị ha na ote ihe a si na-eme agide mara n'oli ya enwere m ike m bịa ihe a na-eme ugbu a na mgbawa ya ọkpa amana m ụdị mmadụ ihe mbụ enwere ike njụwa question enwere ike dị too early and agide mara nọ nga a na-emekwa ekwe m nọ so ka m nọ n'akụkụ na support and my support has been 1005%. Go and check my videos mbidoro kwuo okwu 2020. In fact, ana m eji ya log n'ọgbọ inwe akwụta okwu condemn IPOB and my stand today ka my stand. Oh, na things might be wrong but my belief it will get better. Oh, course I did ebido ihe ọhụrụ oh course I did it will get better ma ọ bụrụ na ndị n'ebe ahụ wu ihe ha chọrọ ime no ha chọrọ ime ihe a. It's a matter of okay emeghele they keep moving and on that m ga-enye ndị IPOB kudos ọkachasị this DOS work through with Mazi Nnamdi Kanu tolerate Mazi Nnamdi Kanu
tolerate ụmụ ka ọ nọkwa na nga na-akparị ha ka ọ nọkwa na nga na-eme ihe niile ndị a apụtabeghị kọndem ya ma ọ dị n'anya ya nke ahụ alone ka m ji wee jide ndị a na ha nwee self control. For them is not about money, for them is not about power, for them is about our people. When I saw onye ọbụla bụ onye Igbo unu ọhụ this DOS jidesie n'ike, unu ọhụkwa Mazi Nnamdi Kanu jidesie n'ike regardless. Good. Now, kedu ihe anọ m na enwere intel. When who God wants to make mad, that's the patient and what I need to be. Kedu anọ m na enwere intel na agwa Mazi Nnamdi Kanu African country. This proper ndị niile ọ were Mazi Nnamdi Kanu zọ ndị o ji alụ ọgụ na social media. O ji destroy this ịma Mazi Nnamdi Kanu watch the members ya. Enwe ndị dị ihe m na-akpọ ha ihe m na-ede ha bịa na-akọ nonsense ihe m na-akpọ ha deranged, brainwashed fanatics. When you meet a deranged, brainwashed fanatics, ndị awụ ndị ga enwere pastor gwa m ya one day. This pastor na-edeceive ndị mmadụ ọ kụzie ihe ya asụja ọkwụchọ ọ kụzie ihe na-eclaim na ya dị righteous. M ga-were microphone jụọ ya ajụjụ na chọọchị. Ajụjụ 2 and 3 ka m jụọ na chọọchị kewa into 2 ajụjụ based on ihe ọ na-akọwa. Ya hụ na ndị nọ dị the brainwashed and blind. Nwekwe ndị nọkwa ebe ahụ ma ihe na-agba teketeke. Then eziokwu ma ndị dị blind ma ndị na-ahụ ụzọ ụjọ na-atụ ha ụjọ na-atụ ha ikwu. M jụọ ya the pastor. That man is shocked. Chọọchị na-agba ngara ndị ahụ wụzi too much fanatics na-eme ka ndị nke nọzi anọ na-eche sị ha if you dare touch that woman emegideze the man calm the church down mechaa gbasa ya kpọbata m n'ọfịs ya kelee m sị m madam your type dị rare na mmịọma ihe ha ji ga-ekwe ka eme instigate ka ndị otu ya mere ọma ezigbo ahụ. Your type adịghị mma imeta aka regardless na ọnya nwa ka m mere ya mana your type dị mma ka anọ chọọ ya mana ka anya m advice ma agakwa n'ebe ọzọ eme ụdị ha ihe ndị ala ndị pastọ ji na ya ama n'ihe ya na-eme na ya ama true mana my God ikili ọtọ regardless na mma that this Nnamdi na m kwesịrị ka e preserve ọmụ na ya lere m anya mgbe m na-ekwu okwu lee my God na ihe ya na-ahụ awụdugoro ihe na-ekwu na chọọchị. No, my God, the boldness and the truth otu m ji wee kọwaa ya. Yes, it's rare. Continue, but be very careful. Oh, you know, yeah, we were my person and ọnwụ na m enweghị ike ilite n'ọnọdụ a wee eziokwu. I am not a mother. Na ụmụ nwaanyị ibe m agbagburu ụmụ ha na Port Harcourt for this cause. Gbagbuo ha na Aba, gbagbuo ha na Mkpọ. Ụmụ nwaanyị ahụ nọ in pain. Then how do I share their pain? Ọ mmechi ọnụ ka aka na-agbagbu ụmụaka anyị. No. It doesn't matter. Ike ọnwụ na ndụ nọchukwu n'aka. Enwere my cousin bịara burial ya. Very quiet. Enweghị ihe ọ na-ekwu mana ọ bụ m ụzọ nwụọ mmiri ekwu nte ekwu emu. So ka ọ doo n'anya na ndụ m nọchukwu n'aka achọghị m ịnụ enyi dị ụnụ nọsa agbagburu m ma ọ wee mere anything. Mmadụ ekwukwule na agbagburu m maka ihe m na-ekwu. Otuchi m sị m ga-eshi anwụ. Ihe ọmụnụ ga-emere m owo ịbịa kwanyere m ugwu ikpeazụ kasị ezinụlọ m obi. That's all. So back to ihe m na-ekwu. Now, Mazi Nnamdi Kanu ka a gwara ya abịala African countries. Adịla ready. Ya na-aga n'Ethiopia. Enwere mgbe anyị nọ n'Ethiopia na president ndị Ethiopia si chọpụrụ ya n'Ethiopia.
ihe ahụ wee m iwe. And the worst part o meghara ihe ndị niile ahụ o nwere na social media abịakọ ihe ọzọ, the blackmail ọkọsa bụ federal gọọmenti ebo ọkwa na-azọta anaghị Biafra all the rights. I believe so jụwa question even though na mmadụ eji ike mme ka m na-enyocha elekwe na ihe eji chụpụ ya m si asị na ya pụọ n'ito gịnị nwekwa na Ethiopia na-achụ Nnamdi Kanu ya ụlọ mgbe ahụ ka Nigerian gọọmenti chọrọ ime Mazi Nnamdi Kanu arrest ha ga-jide na Ethiopia gọọmenti of Ethiopia stop ha from rendition ya ihe ịhụrụ mere na Kenya na Ethiopia ka ọ ka eme Ethiopia ahụ ka obi ya sizi Ethiopia kwakọla Kenya ihe Mazi Nnamdi Kanu na-eme na Kenya wụ a story for another day maka akụkọ ka ahụ ịma na abetu ụbọchị ka m gwa Mazi Nnamdi Kanu stop ihe ya na ụnụ na emebi otu ụmụaka anyị jigoro ọbara ha hiwe hazie ihe a na this madness on social media has to stop, so ya ihe ọzọ mere ya postesha ịgba enwere ofu onye nwere ike inwe 20 otu ha si eme ihe ofu onye nwere ike inwe 30 akaụntụ, so onye nwere 30 akaụntụ tweet so mmadụ 50 tweet ị na-enweta 250 comments, so ya wụ the deal ya wụ so o nwere ha niile, so ozugbo ihe ahụ kwuo ya were kwe ha suppress the news ya akwala Kenya ozugbo ebunata Mazi Nnamdi Kanu to Kenya ụmụnne ya na those people eboe ndị DOS enwe ihe a na-akụ afọdụ maka DOS. You understand? Now eburozie chiri were ndị DOS ihe ọzọ meziwo ndị niile achụ ya asịzie ha ya chọkọ ụbata ha n'ime the DOS so ka onwezi ike iji ndị ahụ chụpụ DOS cause confusion there nwee ike ịka n'ọkwa in charge nga ahụ ọ nọ na nga ya na control ego. Okay, now enwe onye gwa m nke gbawara m obi na that day emere protest ahụ agbara ụmụaka egbe na Mkpọ na Aba na irelease fund ndị mgbọ mereziri ahụ irelease fund a ga-eji ga treat ụmụaka n'ụlọ ọgwụ in an organization nwere over 10 billion. Irelease fund was a problem nke wụzi na ndị their protest ndị na-eji moto ha na-ebuga ụmụaka ụlọ ọgwụ na enwere one boy nwụrụ mgbe ego a na-expend there agwụ because of 7,000 naira. That boy nwụrụ onye nọ on the ground ihe a mere ọsọmọda dị ike gwụ ya akwụọ nne nna ya anya nne nna ya sị na a ga-anata Mazi Nnamdi Kanu permission from prison before they release ego. But these are the prices a ga-akwụ for establishing otu anyị ga-eji hazie onwe anyị. Since after the war enwebeghị ebe anyị nọ hazie onwe anyị genuinely na udo ndị politics ji ya ihe na-echekwa na ndị Ipob na politicians ha ekpebedo abịa buru ya bunye politicians ebe ọ na-akachi n'obi wee na-ekpe na Chineke werezie aka ya haziere anyị ọnọdụ ihe gbasara this Ipob. So mgbe ndị a now nọzi n'isi because na ndị nọ n'isi anụnwawo ndị genuinely nọ na Ipob so enwere instructions ọ ga na-eweta ha si ya mba naturally because na ha dị genuine na ha enwere interest ego nọ na akaụntụ ọwụ na ha kwere wọk ọ weta ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu ekene ego eriwe ego natawazie ndị Igbo ego. So ihe ọzọ mere ya were propaganda blọkọ ndị Ipob ụmụnne ndị Igbo na-ebubo Ipob ochie na ọhụrụ so ndị DOS jide ya na ha awụ ndị ochie ha awụ ndị ike ndị Igbo ewerezie ya ọhụrụ celebrity ọnọkata asa akpọtala lawyer from America. The point is that enwere okwu mkposi na Mazi Nnamdi Kanu enwere ihere ị na-ele nnọọ mgbe Ifeanyị Ejiofor na ọzọ kọme
na-edefend Mazi Nnamdi Kanu. Anya hụrụ this noise. Onye ka gị pụta hụ gị Ifeanyi Ejiofor. In fact, ya Ifeanyi Ejiofor ngo o ji aka ewere phone ya na-ekwu okwu no. So ebe ị ga na Ifeanyi Ejiofor na Ọzọkọ mekwuru okwu owo na ha pụta na court ndị television media emeghị interview. That's all. No noise, no attention was created. Ụmụnne ugbu ka m na-achọ ibelieve na Mazi Nnamdi Kanu money was coming in. So ya ọchọkpọchọ na-epụta ya achụpụ nna ya na ụmụnne ya kpọtazie ndị nke ga-eme ka drag adịghị case. So that ndị mmadụ ga na-ebute ego because people butere ha ego. Then they need that campaign, they need that media awareness. And when I was asking, I said, I was saying, the ego kaga meet onya, they put her ego. And I back. While the you also yeah, Kidieta Simon Nneka. Now, I'm gonna broadcast Mazi Nnamdi Kanu. That broadcast, ever say. Nandi DSS, mgbe ahụ babere na nka na ndị DSS mere established Biafran Liberation Army. Mazi Nnamdi Kanu ya. Another Biafran Liberation Army ni ihe ndị DSS chọrọ iji emewe blackmail IPOB, which is true. Now my question, kezi ka Biafran Liberation Army Mazi Nnamdi Kanu kwu na ndị DSS mere establish Jizibanaka Simon Nneka n'autopilot. Kezi ka o ji wuze Simon Nneka mechazi control weze Biafran Liberation Army Mazi Nnamdi Kanu mere ndị DSS accused of establishing. So, emego established the Biafran Liberation Army denwe ha. Ka agazie kpụtazie ya tigeze ha na nga. Thinking that na ndị otu ya ga-adị violent. Na ndị otu ya dị hala violent, akpọpụta da Biafran Liberation Army na ọhụrụ ihe mere n'ala Igbo. So, because ndị na-afọndụ jihad n'ala Igbo, ọwụ na ọ na-agbahụ ihe na-eme na Nigeria, ihe na-eme n'ala Igbo today, bụkwa an extension of ihe na-eme na Nigeria. But because ha mapụta so na ọwụ that jihad ame anyị attack openly. Ndị IPOB ewerego ESN block ha. Maybe ha ga na-achọ ịbata mana anyị amaghị ọrụ ESN rụrụ. Already mgbe Nnamdi Kanu blọkụrụ ha, ọ ga-awụzi mgbe ka Buhari kpawaziri nkata. What to do? So the best who akpọta ya here, I create those jihad, they will react certainly. Which GOS and the IPOB water where no protest because of their previous protest. No protest. Go sit at home. A very beautiful way had it been now. Mazi Nnamdi Kanu no one there atronke to that sit at home for 1 day. And what don't you give? Maka the sit at home ndi wojaka nabatia. The sit at home was not enforced. Announcement came. Ndine na nekuto. So we hala in case sit at home no I interviewed them. I covered that sit at home. When was all of a sudden Southeast, I would say the darling of Nigerian media. Any Monday, Hajani the whole Ayani let that day hamre. Msamba, Mla, Gabido. Ya unandin nana kweteli ha geja men Nnamdi Kanu arrest. So long as I know no law, kahama where. So it was something that was accepted. So through Mana, the first person braga na newspaper that condemned what the sit at home, Emmanuel Kanu. Amahamochun dash where or he won't deal to this level. Emmanuel Kanu. Then Mazi Nnamdi Kanu knows and got direct and the IPOB had call off that sit at home.
the negotiation ebidozie mgbe ahụ ka federal government na ụmụnne na Mazi Nnamdi Kanu strike the deal with Simon Ekpa because ha need somebody close to Mazi Nnamdi Kanu that Mazi Nnamdi Kanu can comfortably confide in on a league. So he got a good lawyers that will help him. No money. So remember, no Mazi Nnamdi Kanu, no DSS. I will play that. I will give you don't play. Very soon, I give you play. Okuya gashi. Makandi China, I will draw this deranged people on social media. It will scare us and onye chozuri kwejoku. Aga he kuzejoku. That thing I just some not a mad play there. Ebe Mazi Nnamdi Kanu na broadcast. Oh, ha no na makade. It Biafra liberation army. Okro ya there, okro ya ha. Even before he went to jail. And oku na immediately have from ESN. Tigenoya. Nda tron down for an also overnight. Federal government that was in Qatar. Ha may establish that's a Biafra liberation. Now chosi. Onya ga use or ya ga use so Simon Ekpa. Kedende push Simon Ekpa to Mazi Nnamdi Kanu munye. Kedende defender Simon Ekpa munye. Simon Ekpa puta we jide ndị ba anyị gbuo. The same Simon Ekpa now. Ka Mazi Nnamdi Kanu gazuru ugbu a. Kirieta knowing fully when and Igbo amarago Simon Ekpa na autopilot na Biafra Liberation Army. No ha pam n'ụlọ. Ha na-achọzi kill their name. Ihe a na-emezu ugbu a na ihe mmadụ ọ chọrọ iresource IPOB from ndị Igbo. Ka ị na-ekwu okwu DOS. This is IPOB wu otu ụmụ anyị jọbra ha build. Because I never DOS. Now IPOB and we be any member of Mazi Nnamdi Kanu also money here. Parents here are the other one about here. The day Mazi Nnamdi Kanu was also na beer, Ndami Choya, open go ne ku. About the stand area, shorty for bed, 2 senators. And where ya opota. Ya mention no kuno na kota ndị ekwu. Ya pụta o check the interest of Senator enyi na ya baribe. Na understand ya na-ekwu because he needs to create that awareness to be popular. Not really necessarily for the struggle. Because what question mana ihe ho na-ekwu ga-eme ndị anyị attract. Okay? Now, they were ready to die. To protect him. May shield. To protect them in a chiga may arrest. Block. Ndami ababuha. Mazi Nnamdi Kanu wiki may escape. Lay him Mazi Nnamdi Kanu job and to save him. Thank you also. But it created another militia. Because why? Ndị na fund jihad na Nigeria odigo open America ekwugo onye ọbụla ekwuoli ewo Iran, Turkey, the Nigerian government odigo ọbụna hụrụ ihe ndị amị na-eme na-eze agụ na ndị IPOB na-eche nche na-eze agụ ndị amị agazie dị gbawazi ụlọ ndị mmadụ ọkọta ka ha si gba eke ụtụtụ ọkụ. Ebe ọbụla ha batara IPOB ga-anọkwa onwe enwekwe peace na eze agụ nwekwe any problem ha bana dị a na-agbawa ụlọ ọkụ. Okay, good. So Mazi Nnamdi Kanu noze na nga eputezi ego eji eme jihad and genocide which they succeeded. I mmadụ ole nwụrụ bụ ige Simon Ekpa wereze autopilot wereze Biafra Liberation Army nye sita chomo no Mazi Nnamdi Kanu sa no na
Umunema Simon Ekpanaka Statum Umun Emmanuel Kala Agada na media just stop all Simon Ek. On America Banket. In fact, they started defending Simon Ek, but then because they're blackmail or heavy blackmail on the US. The US cannot talk against their leader now. That is why MJ Sunday. Oh no, this leader. Oh no, these people, the US. Did they na Amaka? Ndi ba anyị na like shine. Hiri na ha aja n'ukwu. Contribute when ego nya ha ka ha nwee ike build otu a. Ihe awa another level ka na aga. Ha survive all of this tsunami of federal government, of the jihad, of the genocide. They have stand there with their ears. All of them were. Ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-eme jikwa na ndị gọvanọ. Gwa ha ka ha mee with ESN ihe ndị Yoruba mee with OPC. Onye n'oge agaghị eche gị. Maka ndị amị jụrụ ebe a wụ those rehabilitated Boko Haram. Onye n'oge agaghị eche gị. Then, Mazi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya kewara. Most of ndị bashiri n'autopilot were members of IPOB because of aha. He knew what he did. He built himself, pocketed IPOB as an organization. So, Nnamdi Kanu, to him, now, maybe these people enwezi ike na anọ ya na-emezi ihe. Nnamdi Kanu nwere ike ịpụta ugbu a na gwa ndị Igbo na ndị Nigerian government take over leadership na anyị ga-need to build another group. Ndị Igbo ga-eso. He knows. He knows. Ihe mma nwere ike ime onye Igbo emepe ọnụ sogbu onye Igbo ibia. Gentle the Yahoo, Okonye Biafran Liberation Army. Anyị mara ihe o mere n'ọka igwe n'obodo dị iche iche. Kedu mbọsị anyị pụtabara hụ nga ha na ndị amị na mebi asị na ndị amị agaala ihe ndị amị na-ebu ya maka ebe ọbụla ha gara ha mepere ndị amị ụzọ ndị amị bata dị n'ugbo n'ole ka ị nụgoro na ha gara n'obodo ndị amị nọ na-enye nsogbu face to face ha na ndị amị na-agba n'egbe. Anụbeghị m ya. So ha nyere aka. Now, Igbo ka m gwakwa unu ha etiliwekwela ọzọ. Mazi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya ebidiwekwela ọzọ. Then ihe a na-emezi ugbu a lekwana the new style. Ha ahụna na Biafran Liberation Army adịghị akpọta ya aha. Autopilot ha dị ekelebuzi ya. So Mazi Nnamdi Kanu amana na ọ sị ka ya yuzuwe Ngozi Orabaeze ha na ndị ọzọ na nya Ipob nwụọ pawa baa ndị aka ha ga-enye ya ọnụọma ihe o mere ya ara ezo ihe ahụ ọ na-akpọ 100 men ti ha n'isi na-emuvuzi members of ndị autopilot ndị mana at the times mgbe ndị Igbo bịara ghọta ihe na-eme ndị agha bịara n'autopilot apụtacha enwezi ego ka eji wee zụrụ ndị mmadụ mgbe a bịara bute ego bunye Simon Ekpa n'eke Simon Ekpa ewerezi ego na-azụ some leaders ndị IPOB like na-enwe ego ugbu a na-abịa n'ihe dịka ọrụ azụtali eburu ego big leader did esoro kie ndị otu ya then ndị kwenara the money awụlazie na kunu hụ ahụhụ these people tara ndị kwenara the money awụla n'autopilot ndị nke hụ kwesịrị ike ndị niile ụlọ nọ na IPOB na ndị kwesịrị ike so ndị nke ekwechi ike anọrọzie nga ha nọzi because na Simon Ekpa mana ha regroup a ga blackmail ha bido gbuwezie ha egbuo ndị isi onye isi na-ekpedo na ebido gbuo echariwa. Then what did the federal government do? The federal government turned a blind eye to the activities of Simon Ekpa and autopilot. Pagide IPOB na ESN hama ndị na-esevu ndị Igbo esevu.
So their resilience, ha kwechiri time ha ga-eji na-epushi for release of Nnamdi Kanu maka na ojije eji Nnamdi Kanu kwesịrị inye aka. Assuming na ha dọkasịrị Ipob like this, na Ipob ojije ha eji ewu ihe ha ga-eji na-etizi pressure to countries abroad. Ha weregodo opportunity ahụ na-azọgodo to save Ipob. Ịnụ ihe a m na-ekwu tụsaa ya, agwala m ndị Ipob bido na evangelism. Una asasina ha ihe ha na-akụ eri is distraction. Ihe ọwụwụ distraction. Ihe ha na-akụ eri would unu enyi de desa ha. But bido na evangelism, bido na create awareness. Okay? Ekwele m ya mbụ kwụsie ike na ya agaghị eju ụjọ dara enwe niile. And ihe na-eme na Ipob abụghị mbụ mgbe e bidoro ANC and onye ọbụla bụ onye Igbo obodo onye ọbụla enwe ndị batara na ya for money. Ego adọwara ịhụla anya ugbu a na ahụ na federal government anụnwe ha tụpụrụ Ipob ọnụ. Ha na-ekwuzito other awards because he create to go another set na ala Igbo. So the civil war is between us. Then onye na-lead had the civil war, Mazi Nnamdi Kanu, because he created 100 men. He created autopilot. He created Ngozi Orabeze. He created Simon Ekpa. He created Ipob. Ngozi Orabeze ugbu a na-ebido okwu na-ekwulizi. Ngozi Orabeze adịghị ekwuzi okwu Ipob. Ihe ọ na-ekwute ọ sị na Ipob asa na this one is dead. Who declared it dead? The owner. Onye mụ na onye isi ndị Ipob asị na ọ dead from a group na-egbuchiri ndị be ha ọ na-azọtara nwere onwe ya agbachizie nkịtị. Chozie iwu because ọ hụgo na he can't control and ọ gaghị ojijighị Ipob na ndị emejisiele dị otu oyihe ihe ya chozie ka o mee gịnị ka ọ tụpụ dị ihe ndị ọ na-achọ ụdị this leadership na-ajizi Ipob. Once o remove the leadership na ya wereze ndị na wụkọzie and ọnwụ na ndị Igbo akpachaghị anya Nnamdi Kanu ga-ebido anyị banditry n'ala Igbo. Unu ọhụrụ ụdị ihe asarị Dọkịta mere nwee volunteer force. Ọhụgo the power what you can do with gun. With egbe ọ ga-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ime and already interested obi obodo oyibo already interested. Onye ọbụla asị na Mazi Nnamdi Kanu truly ọnwụ na ọ nwere interest ọ gaa na-eme ihe ọ na-eme aligning with before a na-ekwu na onye na Mazi nwa na-eso na-enyeta ezu mana after me na ya kpachara nkata pụtazie with ihe na-eme na maka anyị nwekwa intel ihe na-eme na Sokoto. Anyị nwere intel ihe na-eme na Sokoto. Onye ọbụla asị gị na Mazi Nnamdi Kanu nọ na social media more than you. In fact, ọ na-chat m privately. Ajọsọ m decode ya. Aha ọzọ ka o ji nọ na WhatsApp with me. Aha ọzọ ka o ji eso m na Facebook. So m bịa hụ ihe o dere na Facebook exactly ka o pụrụ ya sendara m ya na WhatsApp. M wee decode m si ya nnọọ. O nwere ka ọ nọ nga ụgba na-ege m ntị maka ndị na-ekwu na ya nọ na nga onye anọdụ na nga. Onye a nwere kingdom na that prison. Onye a the most celebrated prisoner in Nigeria. A na-aga epe ya homage. Onye a ga-aga ọnọdụ ya atọ ọda. Very soon election ebidogo. Ọ ma the grip profile ọnwụ na our people. Ụgba ya asa ha no election in Biafran land. I just set law 4 days. That's why I got off vote. Now I'm coming to promote Peter Obi. Peter Obi is our candidate. I am not to Biafra. Biafra ga Biafra nichi. Odo to Shabia. Ana kuishi ha na Lagos ana ebuga sha Peter Obi or Peter Obi biano I could do ke woman. But I know me we push we for Biafra. Mana this deranged people, I got what they know there. I go na Biafra na Biafra niche.
how when they get master crab yame, when the moon I can remember to the Potaya Yame protest, Hapatanaba. I buy Tiaga. Tiaga, then when you came and Ryan is over. Only not the happy. Name and Riahu for the sake of the Biafra, not for the sake of Mazi Nnamdi. Because I believe in Mazi Nnamdi put them where Biafra. And I mentioned Taparuno. Makinho time when Peter Biafra take over everywhere. The expression present to no go when he came to Banaga, what Nnamdi Calico maybe a P2P and then to AP year go. Yeah, Potega who put as a happy I may protest on the streets. Mana men and Kayo. Biafra, and you quite I glad to vote. He got to go to vote. On a man, Nigeria, I suspend the election. Nigeria like here name and people confusion on the east, but I like it because on your so because Mama can say, he got you to vote Atola. Mani put a kue na ga to vote. Man, I try, Palia. Ubono, and Mazi Nnamdi Kanu, even when he came home, or would do no piano. More than 5,000 men on your to vote or Lawasa, when you to vote or Lawasa. That part I didn't like. Now you see, Ian Nana about you when Ucha on a granny Hakucha on your to vote or Lawasa, and I get a Chile governor. Gona Hamani had a move one again, that it's easy on your hatch. Ona Mazi Nnamdi Kanu meaning ihe on ihe Biafra o kwesịrị ime understand the value of power. But when IPOB is such popular that by now all the governors in the southeast and all the senators and all the reps all hang and control her. Oh, in your trouble, I put on them and I thought a be go, yeah, need, yeah, quite got to part. You want that control on people. Then I take on out. Oh, but in let Mazi Nnamdi Kanu Kurogara, man was the United Nations, was the Biafra, and so many things, everything came on. In fact, so Sunday Mamegoro something the tangible. This DOS one not about the America. Nigerian government don't have queer. Or the propaganda. In fact, they don't talk. Mananda no social media. Nay, nearing so we mempoto. I get much one poto no one. I get back to square what I me poto me. No man nangling. How on you go? Go to our best. I want more you can have one. Eputele, this mayor. Oh, yeah, Wombo, Ibuprofen. And how many thousands of dollars they harass Nigerians with Ibuprofen? Where is Ibuprofen? Ketan always on Nneka. Mazi Nnamdi Kanu me pela another radio. Because if you know the so popular, na ndi wone soya. Like a fool. No talk on me pan that they do. I got happens in coach here. All he needs to do is not that compromise to go. Hana go from so. All you need people that genuinely man I get wet here. I get measure. Onya bula bo onye Igbo. Inse na ichoro ka Biafra no abia. No na IPOB. The last time I checked, Mazi Nnamdi Kanu resigned from IPOB. Mba. No. Actually, no, what was in where IPOB worldwide, Ngozo Rabeze. Na Simon Nneka haburu maka if he benem any was in the autopilot, ni know how was in the promote to say Mazi Nnamdi Kanu against his own group. Who does that? Mandela mere. Oh, good name when o two when I saw Nishi. Yeah, why you settle more not the new. On this area one and where natural, on one natural cook way. All one night, I got Bosta show when I call Wasaramma. Man, on your blank when I call no change your woman, so any the cake way you come, oh, quite down on our for, if woman.
Ọ na-edere ka ekwuo ya ekwuo ka create the awareness ka ndị mmadụ nara onye nụzie ya make a proper choice. Na ihe a na-awara ihe ugbu a na this election a ga-ebute ego ka ekwuo certain kojo mebiere Peter Obi ọkwa Peter Obi na ka emebiere Peter Obi ihe. Okay, na Ipob enweghị ihe chikwedo dị slow all the sluggish. Anyị akpụta ndị Amerịka na-akọnyetụrụ ọkụ igbuchichi because otu aka ha na-ekwukwu okwu Mazi Nnamdi Kanu created ESN na ụzọ onye na-ezu ndị na-edestroy ESN. Ọhụrụ na Biafra Liberation Army aga na work. Ọ chọzụ iburuzi ESN bugo autopilot because ahụtara ka ha na-eclaim si na ọha nwezi original ESN. So o chewakwanye ESN ntutu. So ihe ọ chọzụ ime ugbu a na gentle dị ahụ na ndị ohi niile ha ji rụọ ọrụ a ga-akpụzi ya ESN. Gịnị ga-emezi ESN nke ndị IPOB na ESN nke Biafra Liberation Army na ndị ESN nke ndị autopilot na nke Mazi Nnamdi Kanu ga-ebido lụwa civil war n'ala Igbo. Federal gọọmenti bụrụzi ego ya biga n'ọhụkwa arụrụ ala. Ụnụ ọhụkwa arụrụ ala. Nke a dịka nke agbụsacha na-akpụ njide katere ụdị gburu agbụ. Ịmakwa elekata nwa na-ele mkpụrụ okwu gburu agbụ. Na-eleda gara okwu dịka ekwokarị egwu na mota ndị a gbajuru okwu arụ achịcha na-ekwokarị otu akwa okwu ya dịka ihe ekwokarị na-akọ mmụọ ọnụ. Imi ya dịka ihe akpụpụrụ dịka ọtọla ọkụkọ akpụpụ ebe ọkụkọ ji anya akpala. Onye nke aha nwedị ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ka ha na-ekpe ka ha na-ebi. Ha sị na Ipob enwe ihe ha na-arụ chichi inwedị ike ịnọkọta ugbu a na onye ịnọkọta wonde ilite n'ụra gị hụ Ipob emene one thing. Ị gaghị na-eme ihe na-esho ya ogo nna ha na anọdụ na-arụkọ ọha ma ha na otu a na ha bido show anọdụ na ndị enwere ụdị ego a ga-ebi ya n'ụdị ala kpọwa onye Igbo. So why are they showing onye na-enyere ha aka? Anọdụ ha mmeni ndị anọdụ middle belt ka o bụ ụzọ ga kwuo okwu middle belt. Ha mmeni middle beltans ka ị hụrụ ga na-eche foto ha ị na-elekwe ndị middle belt ahụ nya ọgụ ha ka ha na-alụ na concentrate. Kịta na ha jizi anọdụ wụzi onye ga-egwere pakeji ka ndị Igbo believe na ha na-arụ ọrụ. That's all. Wayo otherwise inweta onye ga-enyere gị aka ị ga na-aga ya n'okpuru ka federal gọọmenti hapụ gị ịma na gị na onye a na-arụkọ maka ọmara n'otu aka ndị a si gaa Israel and ọkwa ndị DOS ama m onye otu o jepụta na social media ha bido claim nwa then ihe ọzọ nọwo foreign affairs minister Russia Israel ya pinyo nka ozi mgbe ndị ọcha bịara mgbe ndị Amerịka bịa ka anyị nọ na ndị DOS ji ọzọ $80,000 were lọbịa. Then for our federal government to counter that effort ha ji $9 million ọrụ. Okay, kamgbe ihe akwa eme federal gọọmenti emepebede ọnụ kpọọ ndị autopilot ma ọ kpọọ Ngozi Orabeje ma ọ kpọọ ndị ha chịrị aka kwọwụ IPOB maka na ha ma na ha ji Ngozi Orabeje na ndị awụ ejenti ha. And mgbe ndị Amerịka bịara in fact ndị IPOB na-achọ ka ha zoo ndị federal gọọmenti buga bọpụta na ọha mere datin. The same ndị a na-asị na IPOB na ha arụ ọrụ ka m nụkwa ha nọ in fact ha asọ mme ka a na-enye ego agrikọlchọ. IPOB asị na ga-eme m ejenti eziokwu I will help m ga-echikwa ego nke m menye aka if at all maka arụrụ m Mazi Nnamdi Kanu ọrụ mgbe ụmụnne ya kpọrọ m bịara abịa m rụọ ha ndị ekwu ke ha enyere m bribe. So I stand with IPOB. IPOB jikọ m na Mazi Nnamdi Kanu
So as onye Igbo mbụ, just like onye Igbo na-arụ ihe m na-arụ, ụmụnne ya hụ m, kpọm m bịakwa Igbo hụ ya. Ndị DOS na IPOB mma nwee to ha shi need my anything m ga-emere ha, I will gladly do it. Ị na-asị enyere m ego for agriculture, onye nyere m ego nke m jiri bịa be Mazi Nnamdi Kanu. Even ma mgbe Igbo niile na-asụ m ka esendịara m ego m jụ. Ana m arụ na federal government na-atakụlụ ndị amị. Ihe wucha brainwashing asha na-atụrụ ndị be anyị. Ana m arụ na federal government declare support for P2B. You think you can calm me with your lies and propaganda? Oh, taka Mazi Nnamdi Kanu. In fact, mgbe mma na ị ga-enwe problem. Mgbe a na-eme EndSARS, the Nigerians na-eme nwe EndSARS, Mazi Nnamdi Kanu claim more no ya nwe that no nya fuel that EndSARS. Then no say there nye order si wushishe politician. All that broadcast na after. I'm not just say oh go na Mazi Nnamdi Kanu wo ya mere ihe okweshi ikwe kwa ga izo na eso no. A na-esumut no na esumut. This guy ga-eji ikwe anyị na nsogbu. And don't try na nsogbu. And when you don't make the now with the corruption now. You most of you are deranged, brainwashed, or no interest on come maybe. Makana kwekwu na ego a na-ebute ya obere obere ego. Ego eji eche na pa ya Igbo ogwudo obere ego so okwu m na-agba ha agba na ntị maka ana m emebiri ha game. Ana m emebiri ha show. Okay? So, kita now, the same people also na-enwe dị ihe ndị IPOB n'ime. Na-agwazi anyị now na enwere farm. Na akọrọ rice last year. Na ndị Chinasa nwere buku rice ha kọrọ. Chinasa nwere DOS Chikodeje m kọrọ rice, zukwa rice ha kọrọ. Unu na-anụkwa ihe mmadụ onye isi dị mma na-ekwu. So application no put so nda ihe famina we joke I will broadcast it ka support or hand support ole ka Mazi Nnamdi Kanu from 2014 ego niile ebiri to 2021 ole ka okoro even okukwe si na ha butere tractor no wodo ndị DOS so tractor no ndị gene nwana but ndị nọọsụ biri ha tractor na ebu ha tractor ha re tractor lọtazie bịa werekwa ego ndị Igbo sta tractor ego anyị Mazi Nnamdi Kanu ji ke ihe o ji azụpụta iweta ego ka e were treat ụmụaka gara ya protest o wepụta ya ụmụnne ya bụ ịmakwa ego na-asị ya abụrụ tire after nna ya anya na ha niile nya siziri ego IPOB ile ebe ndị a ji wee nwetazie ego ha ji wee sustain ya wee nwere ike ịzụ traktọ wee nwere ike ịkọ rice ha kwuo ugbu a na ihe ha nkwa ha na-emere onwe ha security eme ugbu a na ndị gọọmenti ga-amanwu uchiche ebe ha na-eme famina onye Mazi Nnamdi Kanu na-emere anyị. Nnamdi Njideka kwuru ya na live ya Njideka ji ya mee live ebe a ka m nọ ya na gaa na page Njideka ọ ya akọrọ akụkọ niile ebe a ka m nọ ya na ị na-ajụ m Njideka na Canada na nke ka m nụrụ ihe niile a now from Njideka na Canada in her page. Yes. No, let me answer him now. Ebe m nụrụ maka agriculture wụ n'ọnụ Njideka na Canada, go to her page. Go to her page. Ihu ebe ọkụrụ otu Chinasa nwụrụ na Chikedoje m ji wee zuo shi traktọ. Ọnụ ya ka m nụrụ ya ama m na ha nwere traktọ. Na ndị Barcelona ka ọsọ gịnị biri ha traktọ ha ree dịkwa ndị mmadụ too ego ọnwa ịnụ ya but ị na-ajụ m ọzọ otu m si enwee ndị tinye gbasara IPOB na-ebipụtebe ha na public domain.
Everyone je kwa mo no kwa ebe m se Mazi Nnamdi Kanu stop this madness on social media no gbazi ọtọ. Ọkwa ya webu no kwa mo. IPOB organization. Biafra is now. Ikwu okwu ọzọ ya m wepụgo. I will give you audience. Ị ga-ekwu okwu, just calm down. It's in IPOB, whatever is na IPOB, fine, join it. Stop disturbing people. When they don't say ndị autopilot mota mondo haneze. So ngozi orabenze no was saying na IPOB or whatever you want to call it and stay there quietly. Now the nuisance Mazi Nnamdi Kanu na also on social media is shameful, disappointing. So I am here to, I won't even remove you, I'm here to attend to you. In fact, an audience, I will respond to you accordingly. Okay? So, no njide kakam no na IPOB jiwe chorus ebushiri ya. Eche m no se enwe nke ha na arụ. O ha akọrọ ya akọ, chorus ko kukumba. Zokoro. Eche m no se enwe ya. Ole ka Mazi Nnamdi Kanu with ego ni lobu. I've met people have called me na gwam donations ha. Na ikwo ya print the statement to IPOB enwere ike more than 100 billion are passed through that account. That's activities. Gini ko ji me? Okoro akọ. Ko so na asu. Ogotere wheelbarrow. Ogotere shovel. Ndị nke with little money because of course obi adana ndị mmadụ mba. Ndị nke with little money na fund ndị nọ na nga maka ịkpọpụta ha. Na fund ESN ụgbọ ha ebidone gama ESN na ana nke eso IPOB ha na-achọzi ịdọrọ ESN. Ha hụ na ha dana woefully. 100 men this adana woefully. Autopilot adana woefully. They are looking for ihe ha ga-eji yata ndị Igbo again. Ewe kwuzie na IPOB as an organization na-emegewe exist na enwezi IPOB worldwide. Ngozi Orabenze gbukọsịrị ụmụ anyị. Ya IPOB worldwide anyị a ga-ewerezi anyị ha wazie Ngozi Orabenze na Simon Ekpa n'aka. Mazi Nnamdi Kanu na-eme nke. Achọ nka onye kwulie ekpuchie ya ekpu anyị isi. Anyị na-esu ya ka onye isi, onye kpuru isi. O were yi ndị IPOB anwụọna n'iyi. Ha ga-akparị na ha ga-agwa ya okwu, ha ga-challenge ya. Hey, mana ọ dị mma ebidogo the IPOB. If it is the last thing I will do, m ga-echigide mkpu ndị Igbo aghọta. Chikwa IPOB. Ọ pụtazie so wotopa ihe na-achọ igwe gaba n'autopilot ọ ma ihe ọ na-eme no. Ọ chọrọ ịnọ n'ime nga ahụ. Maka ọ mara na ndị Igbo agaghị ekwesu ya ga any other place or that IPOB. So ihe ọ chọzi ime iwu ndị ọ na-achọ iwu ndị DOS or ya confuse ndị mmadụ asụsụ na-emepele IPOB worldwide ndị mmadụ wukpuo dị ya. Otu o jiri kewa IPOB into two. Chini members ndị IPOB wukpuo n'autopilot. Ọ wee ego ka a na-atụrụ ha ego. Ego ha echetụrụ atụ. Ejiri goro ọkwụ n'ụtụtụ n'ogoro amọ tank. Ọ na-confirm na ndị DOS goro traktọ. Ha at least maybe ha gbara ọnya traktọ go naanị ya were ya n'aka ugbo. Njide ka confirm ya. Confirm kwa na atụrụ gị ugbo akọ. Ha na-ekwukwa na achọrọ imezi ya bigger now. Ihe ọzọ ọwụ agụrụ ihe ọzọ ekwe agụrụ Lolo Nneka ka e wee tanisi image Lolo Nneka. Unu ochebe na abịaghị m ya afọ image making. Abịaghị m for image making. So you have to go. So abịaghị m for image making. Okay? Ịbata
No why my explanation. You talk. I will give you space. Maka ihe anyị na-eme wa agba touch ahụ ụzọ. Touch ka anyị na-agba. I will close this live now around 8 o'clock. So I'm rounding up. Kita na ha nọkwara onwe ha na-arụrụ onwe ha ọrụ. Enwebede ebe mgbe Simon ịkpapụtasị ya na-eme nke a asị ya emene. Na-emekwa ndị mmadụ ngwa support ọ na-aga eke ọcha. The same I'm just ha ụkwa ndị IPOB ndị otu Mazi Nnamdi Kanu na-atakịrịkwa na destroy ihe ga-benefit ndị otu ya. Ugbu a ha na-akụ ugbu a na ga-enye na ụmụaka anyị ọrụ. Kọta na anyị nyota ndị Hausa si na ha ma nne a ga-eji na ịkpaso hiwe ha taa ga na-ebutezi anyị na South East. Enwekwe nga a na-alụkata ọgụ jee brek sị mba anyị agaghị ekwu okwu na nke. Ọnụma kwasasị nwanne na anaghị abụrụ ya elu. Mgbe unu megidere ihe how dangerous na Nneka pụta ya na-akọ na ndị ESN na ha na-eklem ozi ugbu a na-egbukwe mmadụ. How dangerous and wicked. Ụmụaka na-aga achọrịzi n'ọhịa ebe ọ na-atụ ha aka a ga na-agbagbukwe ha na maka ihe a na-eme ewe anọ m na-agbagbu eburu ozu. Mazi Nnamdi Kanu ya wụ nwere onwe. You can go to any length. Ka ihe na form do your expensive lifestyle na-aba ngolo ọ gaala. Wee na Igbo niile ebe ọbụla nọ bikunu kwadonu this DOS. Number 1, the agricultural project. Number 2, ESN. Number 3, na-atụ na ego maka na ndị a na-aga na the right direction. And I'm sure na ndị ahụ ego with little they have done this much. I'm sure na ndị DOS hụ ego ha ga-turn around the economy of Southeast. Ha ebido ga-ebido. Ha ebido ga-ebido. Onye anwakwala anwa ịnwere onye ego na ngozi ọrabeze na ụnụ tụkwa ya onye ego ha ji aga ebido the Biafran liberation army ha chọzi brand ya ESN and ihe federal government chọrọ ime ugbu a na-awụ ha nwa agba onye ego na ugbu a na-abido ihe a ga na-akpọchikwa Biafran liberation army wụkwa ESN. So a ga-enye ha target once ahụ na ha ebido na mewe ihe. Na-aratụ shi na-eme sports ESN Njideka ha niile ihe ha ile anya na social media ha na-ekwudo okwu Nnamdi Kanu pụtana. Ha na-ekwudo okwu interest ndị Igbo ma nwere onwe nwedị ihe gbasara ndị na-enwedị ihe gbasara ha even this 30th May on the DOS release ya mgbe ha hụzi n'oge na momentum ha agbakegazi onwe so kwe promote we. In fact, I thought they would even attack it. Maka ha masị na ha mezie ya attack na ọ ga-adị obvious. Maka ekewala anyị in different forms. Enwere ndị ga-anọkọtakwala kpọọ Mazi Nnamdi Kanu ahụ no matter what. Nwere ike kpọwa Simon ikpe iyi a na-akụrụ gị aka. Enwere ndị ga-akpọkwala Simon ikpe aha kpọwa. In fact, all recently na ha menjiri ka ndị otu Simon ikpe na-edefend si Mazi Nnamdi Kanu. Enwere ndị nke ha wowo kwuo eziokwu nwee ndị nke ha wowo ha kpuchiri ike na IPOB ikwu ha even ndị ahụ nọkwa na IPOB once ịkwụ ha lụ onye isi ha na atụ ha tọnụkwa against you enwezie ikwu akwazie Simon ha akọwara ha. So Nnamdi Kanu ebuchala ụmụ anyị set ha against each other. Set them against each other. Ha na-egbuchichi onwe ha ya gaa na Sokoto balance ya ton ebe ahụ awọla pilgrim onye chọọ anything ya agadi akwuo ya anya ọda. That is why oji kama ọ ga-eme otu freedom fighters ọzọ si eme once aka kpara opportunity ọ ga-enwe ewu ya gwa ndị otu ya jee hụ ojiri agha akwa lakpite ebe a
Hana Hagana, I communicated in codes. Yeah, track a core power. Because all make a name. So, in conclusion, Igbo niile ebe ọbụla nọ nwụrụ anya ka azụ. Ka onye dị anọkatakwana one day ka esi na nwaanyị a kwuru ekwu. Maazị Nnamdi Kanu awụdo ihe ọgwụ anya ọwụ. Thank God enwere ndị jidezi ihe a na-arụ ọrụ. At least ọwụ nke ahụrụ n'anya ha kpọtara ndị ọcha ndị Amerịka bịara ahịa take ya Nigerian government up on the issue of security. It's plus. 2. Ha na-eme agriculture. Ndị a ejila ọwụgwa ha confirm ha jụọ ha kwuo na mana ihe na-ewute m ugbu a na adị m sọ na ihe ahụ na awụ federal gọọmenti ebido gwa amaala ichichi ya chọta ebe ha na-akọ dị ugbo. Mana na-agwa Chike Dozie m na ndị oche na unu jishi ike na ọ na-asazi na ndị okwu bụ shin n'okpuru bidonu ịkpọtasị ndị be anyị again. Then unu jisikwa n'ike na-emetụ na-akwute okwu ka ndị be anyị na-anụtụkwanụ olu nke unu. Na ndị Igbo stands with you. Okay? Wee na-ekene unu ka unu ji wee kontrol onwe unu. Ọpọnye ele a na-eme unu na-ejibeghị iwe sị chụfuo Maazị Nnamdi Kanu na achịfukwele ya. Mana ọtụtụ na ọ na-adịghị ya mma si ya na-apụ. Enọtọpụla apụgo na Ipob. Uche mefe ọpụrụ apụ. Na ndị niile pụrụ apụ. So, ọ pụta ọ nọkọta one day pụta si esonwe hụ na o file na obi udocha n'autopilot si esonwe hụ na fine. But the challenge bụ na anyị ga-enweta nnwere onwe a with a divided house. And all based on that ka m ji bido gwa Maazị Nnamdi Kanu. Okwu mbido gwa from a place of love. Ya bidozi chepụtasị ndị nkịta ka achịkwu m bịa na my life eme ya na-agwa m sị m na mmịa ọhụgwue na mme ga-adị tired na mmịa ọhụrụ na a na-eme m attack and you are doing well before see what is happening now. Amara m nọ ya o msi ya well onye na-eme na m attack m na-ekwuchi okwu gbasara m msi I passed through that route mgbe m bidoro ihe ọhụrụ a na-ama ha ama mpụta postu ihe ndị niile America anyị ma condemn n'autopilot ha lelekara m apịa alakpudo m ya bụzi ugbu a ndị Igbo m nwagoro olu m mara na ihe ọbụla si m n'ọnụ pụta bụ eziokwu. Ọzi nke a na-eda mbọsọ ọ bịazi reaction ya na my Facebook page ka o butezi na my WhatsApp so okay so ngụ nwade ka na-esi nwe ihere. So I will end it here and I don't have much time to spend this morning because I have other things to do. 2 minutes. Once it is 2 minutes, I'll cut you off. Because Mazi they have please, the line is open now. Anaman. 2 minutes. Okay. Abambo Mazi Kechukwu. Ndewo. Ekenere gị n'ihe ị na-eme. Jisi ike. Ndewo. Jisi ike. Mana ihe m na-agwa ndị be anyị, the Easterners, ihe m na-agwa ndị be anyị mụsị nke tata bụ the importance of institution building. Institution building. All the very, very important. Ọ bụrụ na ndị be anyị akpachara anya jikọ aka ọnụ wee jide dis DOS bụ ndị IPOB abụọ nwe IPOB mana ihe m na-agwa ndị Igbo bụ ọ bụrụ na agbakọtara ọnụ wee jide dis DOS jidesie ya ike chekwaa ha ọfụma maka na ndị a bụ ndị afọrọ anya ndị ji obi ha wee pụta na-eme ihe ka o ji wee kwesị. Ọ bụrụ na akpachara anya chịkwa DOS ihe m na-agwa ndị Igbo bụ nke izizi bụ na ndị iro ndị Igbo ga-awakpo ha. Ifo ma dis jihad a na-akwado a ga-overrun n'ala Igbo. They would overrun the East. I need to strengthen ESN. And when they do that, not
not even your governors, not your Igwe, not your community people, or body of people in the language can be able to stand this before. Why is it that now the goal of the East, all these insecurity, but across all other regions in Nigeria, everywhere it is all bloodbath everywhere, except the East. Getting the battalion. I am watching everything. I am following everything judiciously, and I'm follow everything religiously. But I am watching them. Yeah, round up. Your time is up. Round up. Yeah. Each organ East. While on the Ajanu, I need an institution building. Not only Makandi Ipob. I am when I'm the nature wine. I am an economic institution. I need to build an institution for economic growth. Oh, yeah, I'm married to where I've been in your life before. Monkey children. Almost when I conveyed my Eastern Food Security Project. No, Nneka. Okay. I need to build food storage facilities in the East. I be him now convene. I be him now Basozi. When I send people, no Nneka. I'm taking them the IPO for agriculture. They even have agriculture can attack. Around on one around. So come in space. This agriculture, seeds. In the tractor, the seeds. DOS rocket science. Oh, yeah, one. Rocket science. On chance, I've been watching since 2020. I've been watching since 2015. When I hear Nnamdi Kanu, the Ipob, no broadcast on the Nneka. Aboman, ardent student of his teachers. Japan US, Japan even I could say, na Ipob get his family business. Obuhon Kia, no kind in chat for our own people. So, when you're Sorry, my brother, I had to cut it off. Maybe some other time because I went my another engagement this morning. 2 minutes, but you could have for close to 3 minutes. Okay, MK. 2 minutes, please. MK. Your 2 minutes, if you don't go well. Val. There. Politician for Nigeria, but I'm only Igbo. Okay. But I'm watch everybody. I like him in the Igbo niile. Man, ihe na-ekwu ndị be anyị ga-ewetunata aka n'ịbịa n'ịntanetị n'aka sti onwe ọkwa na onye pụta abịa kwuo na o gburu mmadụ ka ama gburu mmadụ ọkwa ndị na-eme ihe na-ada anụ afa ha na-eze ezo bikos ịpụta kwuo n'ime ewe jide gị aka so ihe m na-ekwu bụ according to ihe na-ekwu na Nnamdi Kanu all those things say hapụ this man ka o zuo ike na onwe Ozukwa na ike ọ chọrọ izu ike the man ọ chọrọ izu ike himself because he nwere mma mara ka mgbanye kamera dị ọta. No, the question m na-ajụ gị ewo onye na-asa hapụ ya ka ozu this is emotional blackmail nya nwe ozuola ike that's the question onye na-achọrọ izu ike hapụ ya ka ozu ike he doesn't want this is emotional blackmail. Yeah, mụnwa na onwe m according to ka nsi wee na-afụ the team mụnwa na-afụta na ndị Igbo niile kwesịgoro ihe na-fight ma onye Igbo mere njọ ma o mere mma ebe ahụ ọ na-adọrọ mma ọ pụtagodi bife ebidokwe. But on our course, okay, what getting him okay, 100 men, autopilots, Biafran Liberation Army,
DOS, he is in the middle of them all. So how can we now fight with this divided out? Now, when you go to this social media now, Autopilot is fighting IPOB and DOS. The 100 men is fighting IPOB and DOS and fighting Autopilot. Then when they were in their churacho from IPOB, Nyawan na Sokoto prison, city state, yeah, Nda Asamba. Then they can up on social media, now fight DOS, now fight Autopilot under one person's command. So you're not say happy haka. So the problem that this emotional blackmail cannot work because the source of the problem, you are saying, leave the source of the problem, let him relax. So how can you solve the problem? Okay. Because Biafra, because internet actually intelligent. Man, I don't come to buy the intelligent. Because in the buying too much. So now withdraw in the banya. Some people name please. Some people, yes, they get like in the terror and the Fulani. Online, but and they watch it. No, my brother, the point is that him and not 2 minutes. You are actually beating about the bush. And the source of this problem. Let us tackle the source. Nnamdi Kanu do what? Bukon down. I'm where one IPOB and one IPOB should be. Then I'm where Autopilot. He should remove himself from Autopilot or I'm with Autopilot now and stop the nuisance and confusion. That's what we're saying. The confusion is coming from him, so we cannot pamper it. We can't pamper it. We can't manage it. We can't pamper it. We can't manage it, and that's the issue. He is in prison, causing problem, and I say happy aka. That is emotional blackmail, my brother. No. He's implicating himself. These people that think they are defending him are implicating him the more. Implicating IPOB, putting us in danger. That's my concern. Yeah, on the hand I remember attack, I will not be intimidated. Okay? So, in our IPOB, we continue to now educate our people on what they are doing. You know my worry? My worry is people that believe in him that doesn't understand what is going on. So many of our youth have been killed, and they will still be killed if we keep quiet. My worry. Now, they are trying to build another, they are trying to change Biafra Liberation Army to ESN now. This is what is going on. Because all about have been campaigning it and all that. Now, a military group that will start fighting each other. No, we cannot keep quiet. So, I think you should go to Sokoto. I've gone there. I've advised him. I've talked to him. I'm defend there with everything. Man, I brought the wrong. I should be free to admonish him. On social media, now call his attention. After 2 months, continue. I will start exposing things. Can they buy here? I have been deceived again. Go to my page and watch my page. Now, the problem is just like you are trying to say now. If any advice, attack. So what I'm trying to do now is to stop what happened before. Like I said, Simon Ekpamra in this year said Hannah create okay happen. So my duty is my menu. And everyone I have to take care of social media. As some people why they are there? Ne risk one. Ne wunde ha gewu. They have any information even the ESN no. Ndamina right now na ezago now. Ana babushing the IPOB. Na wo loco. All information ha na from the social media. You pick everything. On the man can ebu na ezago ha now. Ndami wo ha buru ozu ha. So you know, Tiana caught on a side bank with this emotional blackmail. My brother, it won't work. So I will advise you, take a trip. You will put a go. I'm from North Canada, you know. We put a go lot them when they say, oh, we need a consign.
for your well-being. Because I don't think I can pass through that route again. And when this shop do a beach on the Biafran Liberation Army, a kidnap or have and when Biafran and when so many things out of our carelessness, out of this emotional blackmail. I'm a tackle here name and one you talk. So come back, visit him in Sokoto, tell him what is happening on social media, because he is in the center at the middle of this whole confusion. So let him settle it. Good morning. If you come promise. Yeah. No. Good morning, Lolo. Yeah. Lolo, good morning. Good morning. Yeah, I can get or read me. Yeah. Oyela like Rioma, Yana condemn. After some yen, Nneka, Canada, Tishara, Makajuma. Njideka. Njideka, so, here didn't you quite Nnamdi Kanu, Abuman, Ipob member in Germany. Nnamdi Kanu started very, very well. But at a time, Obunoburo, Kenya exposed many things. I contributed a lot now in this Ipob. I contribute to my law. But I can't made some things exposed. Oh, one man he's getting to 70 years. Our member. Oh, the man has sponsored by Nana Mimiti. Yana Pugwe yearly. Even the engineer Mazi Nnamdi Kanu. The man may shall I know Ropan Katausian. Nankaya Gaya Gara, who expose many things. Obroye Mazi Nekunon. Round up. So this thing they now I call that na keko for is each day. Yeah, boy, you see, go, yeah, boy, you see, yeah, Manoya was also, oh, top of Aranya, Passarinye, or to put. Yeah, we are going to pour Obido Bien. What you have to do? Keko for a Siburu, a Buru, Oyana, and Nekota Tiago, ye Mexican age. A whoop of you. Do you now? When you ask, I need to watch you. Now, so nine. Mazi Nnamdi Kanu be acquiring US in me. Oh, one of them wanting okay. Do to not the US stop. Here, none, go. Stop a member of Ipob. I yes, go. Oh, yeah, we were Mazi Nnamdi Kanu Rota. Ego one, US is stop immediately. US just up to Kenya. Opabamba. Why I did it? Around. I ran the cycle up. So I drove Lolo. Rules. Yes. I don't know. Maybe like he dropped the money somehow. Now. I went 2 minutes. So what do somehow you have 2 minutes? Wait, my cause very short. Wait, I'm going to email sometime. This no, you know, I want to talk quick about my video. I will respond. Oh yeah, we're going to also respond to what's over here. So I'm listening to you. Talk. So now, in a claim now, wait, your video, past videos, it's not Nigerian military now today now in a snow Nnamdi Kanu the should I respond to you? Yes. Let me respond. Ndị gburu ndị mmadụ n'ala Igbo ọnọdụ ezo dị ya ezo. Ndị amị gburu ndị mmadụ. Ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ. Ha gbagburu like 70 people with armor tank. Ndị amị gbara somewhere na mba n'ọsọ ọkụ. And so many of our youth have. That's one. Two. This guy, Gentle Yahoo, were member of Biafran Liberation Army. Nnamdi Kanu.
is a member of Biafran Liberation Army, which Simon Ekpa controls, or which Nnamdi Kanu leads also, from what is happening, from Ihekuru. Nnamdi Kanu established them. Hold on now, let me answer you. Ask me a question. Gentle the Yahoo Bukashen the Mother Noki, where John Doki is there. Now, Aaron this all good. It is there. Yeah, even gentle, don't interrupt. It's a question. I'm answering you your question now. Gentle, put on a video about live. Now, Bamba, anybody man can make one mother now, so example, live. He did that video. On a patapane, he made that video. And what do you call Anya? Then now I can't talk where up of time dog where in a village to interaction. So now Nnamdi Kanu gets sent there, you disassociate yourself from them. Nnamdi Kanu will lead off IPOB. What is he doing with Simon Ekpa that owns Biafran Liberation Army? He is their leader. So onye will leader like now. ESN may here, he got one Nnamdi Kanu. IPOB may here. He got one Nnamdi Kanu. 100 men the men who one on Nnamdi Kanu Kagabo. In a jump makande room, Madabalam Gemakande Army, ever have with Madu Wagge, the Biafran Liberation Army, ever have with man. Then, aside the Cubo, we are here, young handler, Epobago, and the have room mother. There no more, ma. And when I saw your handle, more, I've not confirmed it. So, Ngay Kumakia. Now, in all of these things, and when they link to DOS with all this group, man, I link Nnamdi Kanu with the group. Your time is up. I've answered you. Your time is up. So, go here. Yeah, Lolo. No, Good morning. I don't want them. What punk? Yes, you want to go? Because in 2 minutes. Yeah, Lolo, come up here. So, if I have people understand. Now, I'm making myself clear. But to say that a platform, a platform we want, a Mazi Nnamdi Kanu barrier. No work group design on Eba. And Mazi Nnamdi Kanu never come outside to debunk all those things. I'm not put on a court. I read it to echo, support to have it to echo. I don't want opportunity to debunk all those things. So for now, calling Mazi Nnamdi Kanu my leader is me risking myself because he worked with all those criminals. Because they don't go there. That's only so when Makechi. Because when we see war with all those people, we see the activities of all those people. I have one man now put it in IPOB. It doesn't make sense. And to go say here, we hear no gag back within you. In here, we have equal outside. Don't hear no gag back within inside. Because as long as we are consigned, Mazi Nnamdi Kanu still remains the everyone here want IPOB. Mazi Nnamdi Kanu remains your leader. Or no feeling or would the leadership should do something about it before you can say this publicly, please. Only if it's not here publicly, please. Let me tell you, Lolo. I hear many people. I my own opinion. You understand? Because someone know how I get my own opinion. Abulo mechina. You understand? Because I can now going to even now. You understand? There are 100 men in Bidogolo. Hey, great to go their own militia. From here now, for now, they can help you to go on over. You can verify. You understand? Tomorrow, no, but how much when that's Nnamdi Kanu go and do I know I am great these 100 men. If you get Bokum Naga now, you understand? And you pass him no, it doesn't make sense. So, they will use the Nigerian military naturally in the IPO, in the ESN. I have to say, on here with the Biafran Liberation Army. Because they thank you very much. I think we should continue to create awareness
obodo ọbụla a ga-create awareness to stop this madness. I'm ekwukwu okwu create the awareness. Gwakwa ya ndị mmadụ. Ngwa ngozi ndị ya. Gobinna. Good morning. Ndewo. Daalụ. You get a radio Biafra yesterday because when you Mazi Nnamdi Kanu go broadcast on a radio. I'm late. Okay, because some men address all these things and they all got under DOS that is intensify. And when they release the map. So question on the na adịghị sure gbasara Mazi Nnamdi Kanu na ha kwesịrị ịlakpu n'ụlọ na onye ọbụla kwesịrị ị na-fight ịhụ na all these lawyers, fake lawyers, surrender ya nọ kwesịrị so ka eme ka o nwere onwe ya na ọ bụrụ na ọ pụtazie si na ya Mazi nyere ọda 100 men then na onye ọbụla nwere blame. Unfortunately, he blame where. Whereas for now, no one they go sure. Maybe way cause to chaos. That you should caution yourself. I need to live together, fight together. So that's my own. Okay. Okay. One, thank you. I agree with all these 100 men because all the Okay. Can I talk? You go ahead. Good morning, Ma'am Lolo. Ndewo. Ndewo, ma. Lolo, biko, nwere ihe m chọrọ ịyọ gị. Okay. Ịma na day one ibidoro. Nna, I nwere 2 minutes. I'm na watch it. Ndewo. Yeah. Amamu otise so aga court, and since that time Kanu bidoro na love ihe owu ni na-eme. So but mgbe things bidokore back am for na akpọbara gị nwanyị punk amarala m na ọgbayara batala biko achọrọ m ịyọ gị biko ọwụ that na anyị ga-ejikọta obi ọnụ ka ị na-aghachi otu ahụ isi emebu before because since you did that thing, one particular, I like them everything in them. But I forgot that things are changing. So okay, ihe ịchọ ka m laghachi now. Kọwara Mazi Nnamdi Kanu with all this nuisance. 100 men. Okay, ota na ha na-achị create another militia. DOS. N'ihe niile ndị a na-eme. So advise me how to promote Mazi Nnamdi Kanu na ihe a na-eme. I've begged him, agala m na Sokoto mgbe m hụrụ ihe a na-ebido ọhụrụ. I went to Sokoto kọwara elekwa ihe na-eme. Enwe need ka ebido synergy, enwe need ka anọkọ ọnụ. This issue of ndị achụrụ ga-esiti ha back gị na ndị otu ga na-alọgo need ha nwee ndịda nwakwa n'ebe ha ga-arụ mgbe ịpụta gị hazie things. Okay, then recently na ndị autopilot abịala and ka ngwa gị nwanne taa ka ihe ha si bido asọgba nkịtị then achụrụ ya ọsọ for 4 years n'ụlọ achụpụ anyị for 4 years n'ụlọ. Now ka njikene gị enwe another insecurity n'ụlọ ụgba what would you ka ihe enwe ego a na-achọ inwe because they are building up election eruwego they are trying to build up ka ihe a ga-eme. Lolo, ihe ndị there with that na otu anyị si jemi tie before and gị na nwunye na-akpa so o nwere some certain things nwere ike gwa nwunye ọ ga-agwe ọwụ na ha na ọ dịghị ka Mazi Nnamdi Kanu ọ na-ege nwunye ya ntị ihe dị ụta ọkwa ọ gara Sokoto ahụ n'1 week nwunye Mazi Nnamdi Kanu gara Sokoto n'1 week ka ọ pụtara. Did you see any changes na the problem no everywhere? Did you see any changes? So
Okay. Nyaka na-ekwu no ịchịkọta obi ọnụ. I am not onye aha ka m chọrọ. So unu nwa ga-agazigwa n'onye isi unu because sometimes ibido na onye na-emebi ihe hapụ onye na-emebi ihe. Na-elezi onye na-asị ihe a na-emebi ka emezie ya. Ga-esi ngwa ya kwụsị. Then hapụ onye na-emebi ihe. It doesn't make sense. Onye a na-akpọ emotional blackmail. Ahapụ gị eziokwu na mmadụ na-ayasa ihe. Ahapụ onye na-ayasa ihe sị gị ngwa pampawa onye na-ayasa ihe. Otu aka a ga-emegide ihe aghasazi totally. Ị na-enye m advice ugbu a. What I'm trying to say wụ Mazi Nnamdi Kanu nọrọ ofu ebe chịkwa ime ụlọ gị ọnụ mgbe ị pụtazie. Then ị gakwa ugbu a na gị hụ just today ị ga-ahụ ihe metụtara gị ekwu, ị ga-ahụ ihe Njideka ga-ekwu. These are people working for him. Ị ga-ahụ ihe Ngozi Ọnabeze na-ekwu. Ama m nọ na-agakwa na their life na-agwa na-enye ha advice na ihe ha ga-work. I'm not your member. I'm after my safety and the safety of my children. Enwedo onye mere on invite mgbe unu bidoro anyị akpọtara anyị mgbe e bidoro Biafra Liberation Army. Did you consult us? I can't go home. Di m alaghị ụlọ for 3 years. People alaghị ụlọ ndị lara egbuo ha egbuo. Ọkwụta ka o si bido conversation. Ọta ka o si bido. Dị na na-eche ikwu okwu mgbe a na-asị Mazi Nnamdi Kanu disassociate yourself asị mba ọwụ ya ndị lọya ya. Ya nọkwado a na-ede ma ndị ọ na-edede na-ezu ochi. Asị mba hapụ ya na ọ lawyers na ọwụ ya. Ọ bịakwala ugbu a na raise 100 men. Enwekwe ndị ka na-asị gị na ọwụ ya raise 100 men. Ọ bịakwala ugbu a na a na-adọgbu IPO. Enwekwe ndị ka na-asị gị na ọwụ ya. That's the issue. And anọghị m n'ọba ekere ede. Anọghị m n'ahụ ụzọ asụmụta ọkụ. I am involved. Maka onye na-asị m na mmawụ an IPOB member, but your actions is affecting me and my family and my life and other people's life. And when they show me how to go to kidnap or wufu. And this is all you guys have to say. So, and when the ESN, and they get another ESN for, why are they fighting the ESN? Why are they fighting themselves? How can you be fighting for freedom? Then the war is now within you that is fighting for that freedom. So that's the issue. That's what I'm getting at. Here with the solution. We don't want to have an actual peace. Okay, when you are not informed too. It shows that none of this struggle. Man, no, now my name and the struggle. The emotional this emotional blackmail will not work for me because Odogu says something. Hello, good morning. Ndewo. Nna ihe ahụ ele anya m agwa gị ndị otu ele ihe m na-eme na-achọ Okay, in other words, no, you are accusing me. In other words, I will go make it so I will not tell you make you say me. Okay, where you go. So I will go to make go. That's what you're accusing me of. You have to watch your language. Nah, because the last person is Mwabi. Okay, Azuanoka is the last person. That's why I'm going to remove one then abata. Okay. It's a quiet like I'm saying. Yes, my ajujumo like this. Like, I'm giving me an example. Like now, you in a company. You in a company in Germany when Nigeria come no. Where Nigeria mad? Okay.
Enwe company na Lagos nwe n'Enugu. Excuse me. Okay, yes. Now, enwecha ndị na-arụga sịrị na those company. And oge nọ around. Na-enwebe ihe mere gị. Those people na-arụga ọrụ na company ahụ, ha nọ in peace. Ha na-arụ ọrụ etu ishiri chọ. Abịa nwee mistake, enwetu ishiri nwee nsogbu. Ahụhụ gụ ahụ, ajọs m jigi na-eme example. Na enwetu ishiri nwee nsogbu, aga na nga. Gị bịa n'oze na nga na-ahụzi na ụmụ ọrụ gị ha nwere problem. Ka ihe nwere ike ịgba ụmụ ọrụ gị ha. Good. No nanga, I cannot control, I cannot manage my company. Who will manage it? So the directors of the company will take over, will step in to take over management because I'm aware. So how can they relate to it to me? That most senior staff bring a problem. The workers in them. Can you get that most senior worker? You listen. You were trying to push me to believe, I don't know the narrative. If you question, I will answer you. And a woman at the organization, the only person who can report from the most senior staff. And when junior staff will be an anganga, no. Listen, some when things are going wrong. The staff, I'm not the owner of the company. I believe in a company. So I can be making decisions alone. Okay? Company name directors. Once some planning menka, power polam naka. And when you meet them, some or the most senior staff or the most junior staff, some MD, things is going wrong. The manager happen me here. I will call the most senior director. Menahano now the on say abiko and when certain complaints. Look at those complaints and fix it. That's what I would, because Nanga, I won't do much. I won't do much. Okay, go and fix it, right? Nanga, go in. And when the one person and when directors, which I am part of. Name these directors, I was appointed to be the MD. Let me listen to me. Let me explain. Okay, in case of Mazi Nnamdi, Mazi Nnamdi doesn't own IPOB. They formed IPOB. People formed it and made him the leader. Then, as the leader, and when my sister, come on, because right here, you listen, Nneka, and this is the last person I want to entertain. I said it here, so you're not even supposed to be here, not to talk of talking. Now, you asked me a question, and I'd like you to listen and calm down. On like you na IP, when the church, Adeboye when redeem and several people, even in church, I have madumwe, members, and leadership. Na-eme meeting, take care decisions. And I'm sure na IPOB is not exceptional. Na IPOB, why the man na IPOB or an organization with leadership. And that organization, the highest person, the highest body na the organization who the leadership. Now, Mazi Nnamdi, I have enjoyed a question. Please stop coming up. I'm done. This person with the last person there, man. Mazi Nnamdi, I don't talk anyhow. I can meet Mazi Nnamdi. Can do win the DOS. Yeah, some know the leadership of IPOB. I know now I'm the owner of IPOB. The DOS are my staff. Unfortunately, he did not call them his staff. Are you listening to me? Otu ija kọwa ya, awudo to Mazi Nnamdi Kanu shi wee kọwa ya.
No, I'm done. Ekumia here that I'm done. Ekumia, this is the last person. No. I said it here. I said it. This is the last person. This is the last person. And you are running away from the question, maybe I corner. You ask me a question, let's deal with the question. You ask a question, and I'm a corner. So you ask me a question, and I'm answering you. Mazi Nnamdi Kanu say more. Mazi Nnamdi Kanu say. Mazi Nnamdi Kanu say. No. Let us finish. Let us finish. No, you can't tell me. Let me allow you to say whatever I want to say. You are info. Biafra. Men. Ota kunu geche enweta na de Biafra ihe ha na-ekwu. Ota kunu geche enweta lenu men bia na akọnụ ka ụmụ nwanyị. Le men nya unu na akọnụ gba na unu so no women. Ka m hapụ go no ngwa kọwa na ọnụ ngwa kwuen. I will leave you. Kwuen men enwe ụmụ nsọ nwanyị na akọnụ. Men na akọ asị ngwa kọwa na ọnụ. I've left it for you ngwa. No, kọwa na ọnụ. No, kọwa na ọnụ. No, na-akọ no mba ajụla ajụjụ na-akọ n'ọnụ. I'm listening. No, na-akọ n'ọnụ na I've left na-akọ n'ọnụ. Na-akọ n'ọnwụ n'ọnụ. Otu aka unu ga-eche enweta dị Biafra. Ụmụnne kwesịrị ịnọ kịta. Unu kwesịrị ịnọ ebe a na-akọ ihe a. Ụmụnne kwesịrị ịnọ jikọ aka ọnụ na-achọ dị Biafra. Ihe unu nọ ngụkpa na-akọ ọnwụ n'ọnụ. Ọwụ ihe unu kwesịrị na-eme. Ụmụnne na-achọzi Biafra. Unu atọnụzele yourself against you. Ya nwụ n'ihe ahụ federal gọọmenti kwuru. Agara tụka aja confusion n'ime ụlọ. Ihe ọwụzọ otu unu si azụta dị Biafra. Ihe ọwụ otu unu si azụta dị Biafra. Yakwunu hụ na the civil war now is against you. Kanu is leading a civil war against ndị Igbo. Mazi Nnamdi Kanu is leading a civil war against. Lee ihe unu na-eme. Lee ihe ụmụnne unu niile n'ebe a na-akọ na ụmụnne. Lezie ihe ụmụnne kwesịrị ịdị na-ekwu okwu dị Biafra. Lezie ihe unu na-eme. Lezie ihe unu na-eme. Ụmụnne kwesịrị ịdị na-azọta dị Biafra. Lezie ihe unu na ebe a na-akọ ọnwụ n'ọnụ. Lee ihe unu na-eme na ihe unu na-eme ugbu a nọ ihe nya nke Nnamdi Kanu bịa were confusion tụịga n'ime ụmụ anyị. Were confusion tụịga n'ime ụmụ anyị. Ha na-alụgbusi onwe ha. Ihe kwesịrị iji ofu obi na-eme eburu ego bunye unu a na-alụgbusi onwe unu. Lee ihe Mazi Nnamdi Kanu na-arụpụta. Lee ya eburu ego bunye unu nwe kwesịrị ịdị na-alụ ọgụ dị Biafra. Unu a na-alụgbuchizi onwe unu. Men. Lee ihe unu batara ebe a na-akọ onwe unu ọnụ na-alụ ọgụ. Ọwụ ihe ka Nnamdi Kanu kwere anyị na nkwa. Nnamdi Kanu set ụmụ anyị against each other. Ha na-alụgbuchizi onwe ha. Lee ihe unu na-alụgbuchi onwe unu.
lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu unu kwesịrị iji otu obi na-adọ dị Biafra lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu ihe na-anaghị eme unu so na-abịa ịzọ Biafra enyezi unu ego unu na-egbusizi onwe unu na-egbusi onwe unu ihe na-anaghị eme unu pụtara so unu na-achọ ịzọta Biafra from ịzọtazi Biafra unu na-alụzi ọgụ among you lee ya unu na-abịa ịzọ Biafra unu na-alụzi ọgụ among yourself unu na-alụzi ọgụ among yourself ihe awụ ihe Mazi ihe awụ ihe Nnamdi Kanu chọrọ nọ n'ozuzu ọ taa ka unu ga-esi azọta dị Biafra don't worry m ga-abịa na mgbede m ga-abịa live